Fue en 1969 cuando Vicente Ferrer apareció por primera vez por estas tierras. Tierras santas, yermas, desahuciadas por los geólogos. Como un nuevo Moisés, lanzó su desafío, que era ganarle la partida al desierto para que las gentes no tuvieran que emigrar, y prometió que la vida volvería a los campos. No era ningún desconocido. Toda la India conocía al santo de Manmá, al misionero que había provocado la revolución silenciosa en el estado de Maharashtra. Vicente Ferrer eligió para su nueva misión el estado más vasto, más desheredado y más pobre de la India, Andhra Pradesh. Pues el objetivo es total. Queremos liberar de la pobreza a todas estas familias. Han estado siglos y siglos en esa pobreza inmensa y queremos liberarles, pero totalmente. Queremos ayuda solamente para sobrevivir y poder unirnos con vosotros a salvar a todo este mundo. Porque los países que tienen no podrán sobrevivir también si los países pobres son siempre pobres. Nacer mujer en la India es un peligro. De hecho, la India es el cuarto país más peligroso del mundo para nacer mujer. El aborto selectivo de niñas, su exclusión de la escuela, las bodas infantiles, la discriminación y la sumisión al hombre pesan como una losa. Miles de mujeres no han podido decidir sobre su propia vida, una situación que intenta cambiar la Fundación Vicente Ferrer desde hace 40 años en Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres del sur de la India. Programas de educación, salud, capacitación, liderazgo y asociacionismo en los llamados Sangams son sus armas. Namaste to all of you. Fundación Vicente Ferrer's Woman to Woman program is a unique program which aims to help the women to develop socially and economically. The rural women are deprived of education, health assistance, economic independence, and they face gender discrimination. The women have group savings, which is small and managed by themselves. Through Women's Development Fund, they take loans to do small activities like buying, rearing and selling rams, basket making, etc. to generate income. In the Woman to Woman program, for a sponsor, the economic contribution is €9 every month. Part of this amount is given to every individual woman in the group as a fixed deposit with interest from the banks. This is given once in a year for 7 years. With the guidance from the foundation, most of the women would create a business which will give them regular income and also savings. A few women may save it in the bank for their future needs. The other part of economic contribution to woman is used to promote their daughters' higher education or health assistance, trainings, and sometimes when they construct their houses which are registered in the name of women. As a sponsor, you will receive a picture of the group in which you participate, and through their letters once in a year, you will be aware of their progress. I personally consider Woman to Woman program is a very powerful instrument to bring change in the lives of women. In my experience, I have seen evolution and improvements in the situation of women, but still gender violence exists and we need to continue to work together. I request all of you to please join hands to give an opportunity to women to go forward. Para fomentar la participación de las mujeres en su entorno social y económico, la Fundación Vicente Ferrer ideó un sistema de asociación basado en la creación de grupos de mujeres, lo que llaman Sangams. Gracias a ello,
las mujeres de una misma aldea se reúnen para compartir y tomar conciencia de sus problemas y apoyarse mutuamente. సమస్యలు అంటే సంఘంలో ఏమేమి ఈమెకి ఏం సమస్య ఇచ్చినా కానీ మాట్లాడుకుంటాం మేడం అన్నీ. మాకు ఏం తెలియదు, సంఘాలు వచ్చినప్పుడు ఇంటి బ్యాంకుల్లో పోయి లోన్లు తెచ్చుకుంటున్నాము, అప్పులు కట్టొస్తున్నాము, పొదుపులు కట్టొస్తున్నాము. అట్లా ఏమన్నా ఆరోగ్య విషయాలు లేనప్పుడు మేము ఒకరికొరము పొదుపులో లెక్కలు వాళ్ళకి బాగలేకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళకి అట్లా బత్తల పల్లి వేసి చూపించుకొని, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఆమెకు బాగాలేకుంటే మన సమస్త ఇంటి లోన్లు కూడా ఇచ్చినారు మేడం. ఎనుములు పట్టుకొచ్చుకున్నాము, ఆవులు పట్టుకొచ్చుకున్నాము, కోడిగుడ్లు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాము. అట్లా వ్యాపారాలు చేసుకుంటాం. ముందుకి ఇప్పటికంటే ఇంతకుముందు మేము కూలి పోతే మేడం మాకు 20 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఓ రైతుకి పొద్దు మునుగులు పద్దన పోతే 9 గంటలకు పోతే సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పని చేస్తే 20 రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు. అట్లా మేము కష్టం చేసి ఇప్పుడు మాకు ఆడిటి వాళ్ళ సంఘాలు నాకు అట్లా దేవుడు వచ్చినాడు మాకు. ఆయన వచ్చినాక ఉమెన్ బాండ్లు ఇచ్చినారు, సంఘం తరఫున లోన్లు ఇస్తున్నారు. అవన్నీ తీసుకొని మేము ఇప్పుడు కూలి వాకోకుండా ఎనువులు పట్టుకొచ్చుకొని పాలు పిండుకొని పాలు అమ్ముకొని దాంట్లోనే మేము పిల్లలు చదివించుకొని మేము ఇంట్లో సంసారం చూసుకొని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం. మేము భర్తతో సమస్య ఉంటే సంఘం అందరము పోతాము. వాళ్ళు ఏమన్నా తాగి ఏమన్నా కొడతంటారు కదా, సంఘం అందరము పోయి అయిపోక నచ్చ చెప్తాము, ఇట్లా తాగేది అలవాటు కాదు, ఇట్లా సంఘాలు గుండా మాకు బాగా అభివృద్ధి అవుతున్నాము, మీరు ఇట్లా సంఘంలోకి రానికోకుండా కానీ మేము 10 మంది పోయి అయిపోను దండిస్తాం. మగవాళ్ళు ఏమన్నారు మేడం, ఇంతకుముందు కష్టం చేస్తుంటాం కదా, ఇప్పుడు సంఘాల వల్ల మాకు చాలా ఉపయోగం ఉంది. వ్యాపారాలు చేసుకొని అంత పొదుపులు మేము చేసుకుంటున్నాం కదా, వాళ్ళకి ఆదాయం కలుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు మమ్మల్ని బాగా గౌరవించి బాగా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మాతో. ఇంతకుముందు మమ్మల్ని అంటే నమ్మేవాళ్ళు కాదు, మాకు రూపాయి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, బ్యాంకులోకి పంపించేవాళ్ళు కాదు. ఇప్పుడు సంఘాల తరఫున లోన్లు తీసుకొచ్చుకుంటున్నాము, పొదుపులు అన్నీ కట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని గౌరవించి బాగా మాట్లాడతారు మమ్మల్ని. ఏమన్నారు, సంఘాలకు కూడా పొమ్మని చెప్తారు. 20 ఏళ్ళు అవుతుంది మేడం, పెళ్ళి 20 ఏళ్ళు పైన అవుతుంది. 5-6 ఏళ్ళు బాగా తీసుకున్నాడు. మళ్ళీ తాగేది మొదలుపడిన నుంచి అవసరాలు పెడుతున్నాడు. మొన్న ఒక నెల కిందట కొట్టింటే మేడం వాళ్ళంతా వేసినారు, చెప్పింటి మేడంకు. అట్లా కొట్టేది చేసేది, వాళ్ళని పెట్టుకునేది వీళ్ళని పెట్టుకునేది అనేది నాకేమో ఉద్దేశం లేదు మేడం. ఆయన అట్లా అనుమానం పడతాడు. A causa de la extrema pobreza del territorio y la escasez de cultivo, muchas mujeres optan por emigrar a las grandes ciudades, donde acaban siendo víctimas de proxenetas que las obligan a ejercer la prostitución. Para evitarlo, la Fundación Vicente Ferrer ha puesto en marcha 15 talleres en diferentes aldeas donde las mujeres elaboran y venden productos de limpieza, lo que les supone unos ingresos suficientes para no tener que plantearse emigrar a las ciudades y acabar ejerciendo la prostitución. And this is not for all the people. This is only for those women who have suffered. So there are many records and the police information which says that most of the women and girls are leaving these villages to find work. But if you ask them, if you speak to them, they would tell you that they are going for begging. When we interviewed people here, house to house visits, at that time we noticed it is not just migration for work, but women and girls being put into prostitution. Some women and girls go to other people because there are those middlemen who try to tell them you can earn more money if you go to Bombay, if you go to Pune, if you go to Hyderabad, you may earn more money. So the women and girls go with them to find a job, but at the end they are all put into a brothel house where they are into prostitution. So for women not to leave the village, we do a lot of awareness programs, trying to explain to them what happens to a woman or a girl when they go to other villages or other cities. As I explained to you, Anantapur being a drought prone area, they don't find work more than 100 days in a year, and so we have started the vocational training center
where they can be learning skills, going back home and trying to do and earn their income. La Fundación Vicente Ferrer cuenta con un hospital en la localidad de Batalapalli, donde trabajan y se forman las trabajadoras sanitarias de la comunidad, también llamadas las mujeres de los saris verdes. Son ellas las responsables de ir de pueblo en pueblo, atendiendo y asesorando a mujeres embarazadas y acompañarlas en el momento del parto, que tiene lugar en el hospital de la Fundación, ya que este cuenta con todas las instalaciones necesarias. కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్ అంటే వీళ్ళని కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్. వాళ్ళు విలేజ్ లోపల దగ్గర పేషెంట్స్కి దగ్గరగా ఉంటారు. అంటే మదర్స్కి దగ్గరగానే వాళ్ళ విలేజ్లోంచే సెలెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి ఎక్కువ తెలుస్తుంది సిహెచ్డబ్ల్యూఎస్కి. కాబట్టి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, దినదినం పోయి చూడాలన్నా, వారానికి ఒకసారి పోయి టెస్ట్ చేయాలన్నా, గబాల్లో ఏదైనా అవసరం వచ్చినా వాళ్ళని తీసుకురావాలన్నా, వారి పరిసరాలను బట్టి వాళ్ళకు ఏమైనా సూచనలు ఇవ్వాలన్నా, వాళ్ళు చేసే పనులు ఏమున్నాయి అవన్నీ చూడడానికి వాళ్ళైతే దగ్గరగా ఉంటారు. ఏమైనా అవసరమైతే వాళ్ళే చూడడానికి ఉంటుంది. వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉండేది. ఎందుకంటే విలేజెస్లో ఎట్లా ఉన్నారంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వాళ్ళు ఏం చేసుకోవాలా, ఎక్కడికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలా, ఎప్పుడు వెళ్ళాలా, ఏమైనా ప్రమాదం వస్తే ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలా, ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ ఏం తెలిసేవి కాదు. మా అమ్మమ్మ చెప్పిందనో మా అమ్మ చెప్పిందనో అలాగే చెకప్స్కి రాకుండా అలాగే ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ వాళ్ళు తినేవాళ్ళే కాదు, కాల్షియం ట్యాబ్లెట్లు, ఎట్లా ఆహారం తీసుకోవాలి, మంచి ఆహారం తీసుకోవాలా, బిడ్డను ఎలా చాకాలి, బిడ్డకి ఎటువంటి ప్రమాదం రాకుండా ఎట్లా కాపాడుకోవాలి అనేవి తెలిసేవి కావు. ఇంతకుముందు ఎలా జరుగుతుందో అలాగే వాళ్ళ తల్లినో లేకపోతే అమ్మమ్మనో చెప్పింది పాటించేవాళ్ళు. కాకపోతే ఇప్పుడు మేమేం చేస్తున్నాం అంటే సిహెచ్డబ్ల్యూఎస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు మన దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ తీసుకుపోయి అంటే ఏమేం చేయాలనేవి సూచనలు వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతున్నారు. సో దట్ ఎటువంటి ఆరోగ్య విషయం పరంగా, తిండి విషయం పరంగా టీకాలు వేసుకోవడము, తర్వాత నెల చెకప్లు చేయించుకోవడము, ఐరన్ కాల్షియం మాత్రలు తినడము, ఇవన్నీ వీళ్ళ ద్వారా జరుగుతున్నాయి. తర్వాత గుడ్డు ఆహారం, పోషకాహారం ఇవ్వడం, గుడ్డు లేకపోతే రాగి జావా ఇస్తారు, అది ప్రతిరోజు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి దీనివల్ల తల్లికి న్యూట్రిషన్ బాగుంటుంది. ఏమైనా అవసరమైతే సడన్గా హాస్పిటల్కి తీసుకురావడానికి ఉంటుంది. చిన్న చిన్న అవసరాలు అంటే ఐరన్ కాల్షియం మాత్ర, టీటీ సూది వీళ్ళే సప్లై చేస్తున్నారు. తర్వాత పుట్టిన తర్వాత కూడా బిడ్డకు కూడా వీళ్ళు సహాయం చేస్తారు. As far as I know, because I have started my work in the past 2 years, I have seen a tremendous improvement in the awareness of the people mainly, because one thing is in the past many of the women they used to deliver at home. They don't even know that they can come to the hospital for regular checkups and deliveries. But since last maybe 1.5 year, I can say that the hospital deliveries have improved, and along with that the maternal health and the child health has definitely become better. And another important thing which I want to mention is previously malnutrition was very rampant in this area, and with some of the health education activities that are being conducted by the RDT in many of the rural villages and the surrounding places of Anantpur, the nutrition aspects have definitely become better, and with that the children are becoming more healthier. बहुत सी बातें हैं तुमको कहनी, बहुत सी बातें हैं Nuestro trabajo en los principios años era solamente explicar los valores de educación, de ir a una escuela. No de hacer escuelas y porque no había estudiantes. Solamente explicar gente, sensibilizar la importancia de educación, de tener una escuela y ir a una escuela. Esto era lo principal en los primeros años. El hecho de que las niñas puedan acceder a la educación ha provocado que las mujeres cada vez sean más independientes económicamente y al colaborar en la economía familiar estén mejor valoradas por sus progenitores y sus maridos, lo que supone una mejora muy significativa para cualquier mujer india.
ఆడపిల్లల విషయంలో చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది మా కాలేజీలో వరకు. ఇంతకుముందు ఆడపిల్లల్ని బడికి పంపించాలంటేనే కొంచెం 10 సంవత్సరాలు అయితే పంపించేవాళ్ళు కాదు. నేను వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా డెవలప్ అయ్యి ఆడపిల్లల మీద ఎక్కువ శ్రద్ధగా చూపి ఎక్కువ బాగా చదివిస్తున్నారు. అది వరకు గ్యారెంటీ మా కాలేజీలో చాలా వరకు జరిగింది. Convencer gente para mandar los niños a la escuela es fácil cuando hablamos de los niños. No hay que hacer mucho. Lo difícil es de explicar, convencer que las chicas también tienen derecho, hay que estudiar también. Ahí es más difícil. Y especialmente cuando llegamos al nivel más alto en educación, colegios, universidades, ahí. Entonces hay que hacer más trabajo ahí, dar más oportunidades. Cualquier cosa que hacemos, veremos siempre y queremos que hay mínimo 50% de mujeres en cualquier proyecto que hacemos. Es muy importante. నా పేరు సి విమల. నేను 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా ఊరి పేరు డి చెర్లోపల్లి. నేను చెర్లోపల్లి నుండి నల్లబోయినపల్లికి 5 కిలోమీటర్ల దూరం నుండి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను. నేను నడుచుకుంటూ రావడానికి మా తల్లిదండ్రులు చాలా సహాయం చేశారు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఎన్నో అపోహలు చెప్పినా కూడా మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని నమ్మి ఇంత దూరం నడుచుకుంటూ వచ్చడానికి కూడా సహకరించారు. మా కష్టాలు తెలుసుకుని ఆర్డీటీ వారు మాకు సైకిల్ ఇచ్చడానికి చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఆర్డీటీ వారు ఇంకా మాకే కాదు, ఇంకా ఎన్నో విధాలుగా అనేక రకాలుగా సహాయం చేశారు. ఎన్ని సహాయాలు చేసినా ఆర్డీటీ వారు మేము ఎప్పుడు మర్చిపోము. ఆర్డీటీ వారు ఎన్ని సహాయాలు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు డబ్బు లేకున్నా చాలా కష్టాలు పడి వారు ఎక్కువ డ్యూటీ చేసి వాళ్ళ కష్టాలు పడి డబ్బు తీసుకువచ్చి భారతదేశంలో మాకు పేద విద్యార్థులకు సహాయం చేయడం అనేది చాలా సంతోషదాయకంగా ఉన్నది. మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము ఆర్డీటీ వారు సైకిల్ ఇవ్వడానికి. Dalits and then the tribes are the sufferers. I am not disputing that. But the most sufferers are the disabled persons. And then that's why, and then the lot of discrimination exists in the family, in the society on disabled persons. That's why I would like to work with this community. In the beginning, many parents said, why are you starting schools for the blind children? Why are you starting program for disabled persons? Can you give them eyes? Can you give them the hearing? Can you give them their arms and legs which are not working? We said, no, we cannot give. When you cannot give all these things, what is the use of working? Leave them to their fate. That was the thinking of the society at that time. And then now you can see the clear difference. They can study, they can work, they can earn, they can contribute to the family. In the foundation, we work with about 17,251 disabled persons. And all the disabled persons in the villages have been formed into self-help groups that we call them in our local term Sangam. The self-help groups are the platform for the persons with disabilities to discuss their issues. And then because being in the member in the self-help groups, they have recognition, identity, unity, and then they are also some extent do away with the caste problem. And when you are in the self-help group, and then they feel that we are strong. When they are not in the self-help group, they say they are isolated, neglected, and then there is no one for them to look at that. And then the disabled children were not even entered into the schools earlier. Now there are about 5,800 children are studying, not only in the primary education, they are even studying the college education now. And almost 25,000 disabled persons have got their mobility appliances, either it could be a caliper, crutch or physiotherapy or an artificial limb, which help them to move, which help them to go to schools, which help them to work in the field. That has not only improved their mobility and body functions, it has also created their confidence among the disabled people. So we are helping only 17,000.
There are many more to help, many more to go to schools, many more to receive their artificial limbs, and many more to earn some money through income generation program. These are all future things that we would like to have. We would also like to form an association at the district level, and which is not there as far as I know throughout the country. This is a cross disability association. All kinds of disabled persons come together and then form an association at district level, which aims to work and at a bigger issues like influencing the government, lobbying with the government, working with the deaf blind children, which is a very difficult area because the children have got deafness and then blindness. It is very difficult. We are trying to develop our skills, human resources, how to work with the children, and then that is one of our future concerns to work. In all the activities that we do, we involve the people. The disabled persons, we tell them, if you want, you can form them as an association. We facilitate that. But it is you who can discuss. We can only give you all the alternative solutions. You make the decision for your life. So working with the people and then make the people to become the part of their development. Yo soy voluntaria de la Fundación Vicente Ferrer desde octubre del año pasado. Estoy en los centros de discapacidad intelectual, sobre todo. Hay 6 centros en total, 3 de niños y 3 de niñas. Y el trabajo que hacemos aquí es sobre todo formación de formadores. No venimos a trabajar con los niños directamente, que por otro lado también lo hacemos, pero más como diversión, sino para formar a los profesores y para mejorar la calidad educacional de los centros. Entonces, mi formación es de psicóloga, también hay terapeutas ocupacionales y, como han dicho antes, nos centramos principalmente en las actividades de la vida diaria, que son el vestido, en la autonomía del niño. Los niños, cuanto más autónomos sean, cuando vuelvan a casa van a ser de más ayuda, por lo menos no van a dar ningún tipo de problema, ya que no pueden ayudar en la economía familiar de forma directa ni de forma indirecta, por lo menos no será una carga. Cuando trabajamos en un pueblo, estos 6 proyectos hay que funcionar. La educación, ecología, discapacitados, desarrollar a las mujeres, sanidad. Cuando primero estos 5 proyectos funcionan bien, el 7º proyecto es construcción de casas. Lanzamos este proyecto para que la gente pueda tener una casa digna. Una vivienda, una casa es lo más importante. Y para vivir una vida digna. Y ahora está construido en total unos 30.000 viviendas. La casa ponemos en nombre de Mujer. Así ella tiene la seguridad. Y ahora, gracias a la fundación, tiene una casa digna donde ella puede vivir tranquilamente y además es una seguridad que damos, ¿no? Que los niños pueden estar limpios, ya no entra la agua adentro, no entran los serpientes ni escorpiones. Es una seguridad que damos a los niños y a la familia y a la mujer. Gracias a esta iniciativa de construcción de hogares, cada vez son menos las mujeres que son abandonadas por sus maridos, ya que por primera vez la casa es propiedad de la mujer y los hombres no pueden echarlas. Las casas son de ellas. No es un sueño que tiene una realidad. Tienen la seguridad de tener una vivienda, una casa que sustituya a la cabaña en que viven. Estos que han sido los esclavos durante siglos y siglos. बहुत सी बातें हैं तुमको कहनी।
हम